Ajit Pawar. Let's raise the voice. Let's listen to them. सर्व पत्रकार मित्रांचं मी स्वागत करतो. पत्रकार परिषदेला उपस्थित असणारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहेब, तसेच मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री उद्धव साहेब आणि सर्व पत्रकार बंधू, आज आम्ही सगळ्यांनी एक निर्णय घेऊन हे जे काही सरकार आहे, शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार, म्हणजे शिवसेना, शिंदे आणि भाजप त्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे आम्ही बहुसंख्य जवळपास आमदार पक्ष, सगळा पक्ष, असा आम्ही त्याच्यामध्ये जायचा निर्णय घेतला मंत्री सरकारमध्ये. आणि त्या प्रकारे मी आणि इतर आमच्या सहकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळात शपथ घेतली. आज राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला शपथ दिली. अजूनही काही मंत्रिमंडळामध्ये पुढे विस्तार केला जाणार आहे. त्यावेळेस पण इतर सहकारी मित्रांना त्याच्यामध्ये संधी देण्याचा प्रयत्न आम्हा लोकांचा राहणार आहे. कारण काही राज्यमंत्रीपद असतील किंवा मंत्रीपद असतील, हा झाला पहिला भाग. त्या संदर्भामध्ये अनेक दिवस चर्चा त्या ठिकाणी चालू होती. ती चर्चा चालू असताना वरिष्ठ पातळीवरची आम्ही सगळेजण एकत्र बसायचो. सध्या देश पातळीवरची जी काही राजकीय परिस्थिती आहे, राज्याची जी काही परिस्थिती आहे, आणि या सगळ्याचा विचार करता आपण विकासाला महत्व दिलं गेलं पाहिजे, असं माझं आणि आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं स्पष्ट मत त्या ठिकाणी आलं. आणि त्याच्यातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली गेले 9 वर्ष जो काही कारभार चाललेला आहे, त्या कारभाराच्या निमित्तानं जर आपण बघितलं तर अतिशय मजबूतीनं देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न हे मोदी साहेब त्या ठिकाणी करतायत. आणि असा प्रयत्न करत असताना आज आपण पण त्या बाजूला पाठिंबा दिला पाहिजे. आणि एक चांगलं नेतृत्व तुम्ही पाहताय सगळेजण की सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतायत. फक्त त्यांच्या बैठका होतात. प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळी परिस्थिती आहे. म्हणजे तुम्ही कुठलंही राज्य बघितलं तर तिथं कुठं काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जींचा पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, कुठं केजरीवाल साहेब त्यांचं आप पार्टी विरुद्ध काँग्रेस, पंजाबमध्ये देखील तसंच, असं अनेक ठिकाणी वेगवेगळे प्रश्न त्याच्यामध्ये आहेत. त्याच्यामुळं ज्यावेळेस विरोधी पक्षाची बैठक एकत्र होती त्याच्यातनं आउटपुट तसं बघितलं तर काही निघत नाही. आपला एवढा मोठा देश, आता तर जगात सगळ्यात जास्त लोकसंख्या झालेला आपला भारत देश असल्यामुळं आज तिथंही मजबूत खंबीर अशा प्रकारचं नेतृत्वाची नितांत गरज आहे. आणि ती गरज असल्यामुळं आम्ही सगळ्यांनी तशा प्रकारचा निर्णय घेतला. आज इथं शिंदे साहेबांचं, देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार काम करत होतं. इतके दिवस मी तिथं विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करत होतो. परंतु शुक्रवारी मी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला. आणि मागे देखील आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं मी माझी भूमिका स्पष्ट सर्वांच्या समोर, मान्यवरांच्या समोर त्यावेळेस ट्रेनला तेच तिथं राहत होते. तिथंच पक्षाची स्थापना झाली आणि गेली 24 वर्ष वेगवेगळ्या पद्धतीनं तो पक्ष वाढण्याच्या करता प्रफुल्ल पटेल जब भी फ्रीज हो, उद्धव साहेब असतील किंवा सगळेच जण असतील, सगळ्यांनीच आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलं. इथपर्यंतचा प्रश्न पक्ष इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये तरुणांना संधी देणं गरजेचं आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या आपले रिजन आहेत, त्या रिजनमध्ये नक्की नवीन कार्यकर्ते पुढे आणले गेले पाहिजेत. तशा प्रकारचा प्रयत्न आम्हा सगळ्यांचा राहणार आहे. आणि मी मागे 2.5 वर्ष सरकारमध्ये काम करत असताना भुजबळ साहेब त्याच्यात होते, बाकीचे मान्यवर होते. आम्ही सगळ्यांनीच डेव्हलपमेंट, म्हणजे त्यावेळेस करोना होता तरी डेव्हलपमेंट हा एकमेव विचार करून त्याच्यामध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. काही जण आता वेगवेगळी टीका टिप्पणी करणार. आम्हाला टीका टिप्पणीला फार उत्तर देण्याचं कारण नाही. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपण कामाशी मतलब ठेवत असतो. महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांगीण विकास करणं
त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय निधी महाराष्ट्राला कसा मिळेल तो त्या ठिकाणी पाहणं आणि महाराष्ट्रातली जनता समाधानी कशी राहील त्याच्यामध्ये सगळा घटक आला. त्या घटकाला मदत करण्याच्या करता आम्ही अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आणि हा निर्णय घेतला असताना जवळपास बहुतेक आमदारांना तो निर्णय मान्य आहे, लोकप्रतिनिधींना मान्य, पक्ष सगळा आमच्या बरोबरच आहे आणि उद्याच्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच आम्ही ह्या सरकारमध्ये सामील झालो. पुढं पण तशाच पद्धतीनं कुठल्याही निवडणुका असतील, जिल्हा परिषद असतील, तालुका पंचायत असतील, महानगरपालिका, नगरपालिका, आमदारकी, खासदारकी, तशाच प्रकारे जे काही पक्षाचं चिन्ह आहे, पक्षाचं नाव आहे, त्याच नावाखाली चिन्हाखाली आम्ही सगळेजण निवडणुका लढवणार आणि त्याच्यातून पक्ष अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न, पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न हा आम्ही त्या निमित्तानं करणार आहोत. आणि त्याकरता आम्ही आज मंत्रिमंडळामध्ये समावेश झालेलो आहोत. दुसरं तुम्हाला माहिती असेल, मधी नागालँडला पण निवडणुका झालेल्या होत्या. तिथंही पक्षाचे 7 आमदार निवडून आलेले होते. 7 जणांनी निर्णय त्या बाबतीमध्ये घेतला आणि तिथं भाजपच्या बरोबर त्या ठिकाणी पक्ष त्यांच्याबरोबर तिथं गेलेले, म्हणजे सगळे आमदार पक्षाची मान्यता घेऊन तिथं गेलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, काही जण वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप त्या ठिकाणी करतील. वास्तविक आम्ही 3.5 वर्षापूर्वी जो निर्णय घेतलेला होता त्याही वेळेस शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असं तिघांचं सरकार होतं. उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळ्यांनी काम केलं. त्याच्यामध्ये जातीयवादी म्हणण्याचा अधिकार जर आम्ही शिवसेनेबरोबर जाऊ शकतो तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर पण जाऊ शकतो. त्याच्यामध्ये तिथले काही अडचण नाही. नागालँडमध्ये आम्ही जाऊ शकतो. तर राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक हा सगळा जो घटक आहे, ह्या सगळ्या घटकाला न्याय देण्याच्या करता आम्हाला अनेक वर्ष प्रशासनाचा अनुभव आहे. त्या अनुभवाचा कसा फायदा आपल्याला करून देता येईल, आमच्याकडे जी डिपार्टमेंट येतील आज किंवा उद्या मुख्यमंत्री महोदयांचा तो अधिकार असतो, ती डिपार्टमेंट घेतल्यानंतर ताबडतोब आम्ही त्या कामाला झोकून देणार आणि ते काम करत असताना पक्षवाढीच्या करता देखील आम्ही आमचं सर्वस्व त्या ठिकाणी पणाला लावणार आणि पक्ष अधिक मजबूतीनं पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार. अशा प्रकारचा मनोदय आमच्या सर्वांचा आहे. आज काही जण पोहोचू शकले नाहीत, काही परदेशात आहेत, परंतु त्यांच्याशी पण मी फोनवर संपर्क साधला. विशेषतः मी लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीमध्ये बोलतोय, त्यांच्याशी पण संपर्क त्या ठिकाणी साधला. त्यांनी पण त्याला मान्यता दिली. काही जण आज संध्याकाळपर्यंत पोहोचतील आणि अशा पद्धतीनं सगळे मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे. अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री यांनी जे आपलं मनोगत आपल्या समोर मांडलेलं आहे ते बताएंगे. त्या मनोगताशी आम्ही सगळे जे आहोत सहमत आहोत. नंबर 1, आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच ह्या महाराष्ट्र सरकारचा तिसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत. काही लोकांचा जो आहे गैरसमज आहे की पार्टी सोडली नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच आम्ही सामील झालेलो आहोत. अनेक दिवस जे आहेत तुम्हाला कल्पना आहे की चर्चा चालू होती, त्याच्याबद्दल आता मी काही बोलत नाही की याच्यामध्ये काय काय घडलं ते. परंतु जे आहे जो सगळ्यांनी जो आम्ही निर्णय घेतला की या राज्यामध्ये जर आपल्याला प्रश्न सोडवायचे असेल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, बेरोजगारांचे प्रश्न आहेत, तर आपल्याला नुसतं भांडण करून चालणार नाही. कुठेतरी आहे आपल्याला पॉझिटिव्हली सकारात्मक काम करणं गरजेचं आहे. आम्ही तो निर्णय घेतला. एक नक्कीच आहे की या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेब, त्यांच्यावर आम्ही अनेक वेळा टीका पण केली, पण हे नाकारता येत नाही की आज अतिशय मजबूतीनं देशाचं नेतृत्व त्यांच्या हातामध्ये अतिशय सुखरूप आहे आणि ते जी जी कामं आहेत
विकासाची, मग महाराष्ट्र सरकार असो किंवा भारत सरकार असो, विकासाच्या कामाला ताबडतोब निर्णय घेऊन किंवा जे काही अनेक प्रश्न जे आहेत त्या किचकट प्रश्नावर सुद्धा निर्णय घेऊन त्यांनी समाधान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विशेषतः माझ्यापुरतं तर बोलायचं झालं तर ओबीसीचे तर अनेक प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत आमच्या ओबीसीचे. आता हे ओबीसीचे प्रश्न जे आहेत हे जर सोडवायचे असतील तर भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याशिवाय तर सुटणारच नाही. ते करतायत, परंतु आतमध्ये राहून जे आहे ओबीसी समाजाचे सुद्धा अनेक प्रश्न किंवा इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रश्न जे आहेत आम्हाला सोडवता येणार आहे. एक आता जे दादाने सांगितलं की पाटण्याला सुद्धा जी काही मीटिंग झाली, आपण पाहतोय कोण याच्यावर रागवतोय, कोण त्याच्यावर रागवतो, हा निघून जातो, तो निघून जातोय, अर्धे येतात अर्धे येत नाहीत. त्यामुळे आपण जे पाहिलं आहे की एकूण या देशामध्ये हे सर्व पक्ष जे विरोधी पक्ष ते तरी कुठे एकत्र येत आहेत. आणि अगदी खरं सांगायचं म्हणजे आमच्या पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री 24 मध्ये सुद्धा. आता जर असं जर आहे तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे आणि आपले जे प्रश्न आहेत, जनतेचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी आपण सगळ्या सरकारचं मदत घेतली पाहिजे, आपण सरकारला मदत केली पाहिजे. उगाच रस्त्यावर भांडून जे आहेत हे प्रश्न काही सुटणार नाही आहेत. त्याच्यामुळे शासनामध्ये जाऊन जे आहेत हे प्रश्न सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. बाकी दादाने सांगितलं, लोक आता आरोप करतात की आमचे यांच्यावर केसेस आहेत, कोणतरी बोललं केसेस आहेत म्हणून ते गेलेत. कोणावर केसेस आहेत? अजित दादावरच केसेस नील केल्या. माझी केस जी आहे महत्त्वाची ती सुटली. अनिल भाईदास त्यांच्यावर केस नाही. तटकरे मॅडमवर केस नाही. धर्मराज बाबात्राम केस नाही. दिलीप वळसे पाटील केस नाही. संजय बनसोडे केस नाही. कुणावर केस हसन मुश्रीफ आहे, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण त्यांना पाहतोय की त्यांची केस सुद्धा एवढी चांगली आहे की त्यांना अजिबात अजूनही जे आहे त्यांच्यावर आरोप ठेवून जी कठोर कारवाई आहे ती कारवाई केली नाही कोर्टाने. त्यांना वारंवार ज्या कोर्ट जे आहे त्या तारखा पुढे ढकलत आहेत. याचं कारणच असं आहे की तेवढं मजबूत असं काही ठोस त्यांच्या विरुद्ध सापडत नाही, हे सुद्धा खरं आहे. म्हणून उगीच काहीतरी कोणीतरी बालंट आमच्यावर लावण्याचा प्रयत्न करू नये. ठीक आहे, आम्ही आमची निर्णय घेतलेला आहे, तुम्ही तुमचं काम करा. आम्ही सरकारमध्ये राहून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अरे भाई एक बोलेगा तो समझेगा. मेरा आपको ये कहना है, आप एक मिनट, अरे सुनो तो भाई, अरे हिंदी में बोल रहे हैं ना. इसमें आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है. शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया. उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया. इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी. लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ. वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए. वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई. उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई. और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ. तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहाँ चुनाव जीत के गए थे. तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद
अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर कोई भी देश में जाते हैं, सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं, और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा। और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वैसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। एकाने विचारलं तुम्ही एकाने विचारा, मी विनंती करतो, मैंने जो कुछ कहा है वो सबके आपके सामने रखा।
काय उसकी नाराजगी दूर करेंगे भाई। क्या अरे एक आदमी पूछो ना। अरे लोकांच्या तर सह्या झाल्या। आमच्याकडं सर्व आकडा आहे. आम्ही काय एक मिनिट आकडा काय आमच्या बरोबर सगळे आमदार आहेत. आपण काळजी करू नका. आकडा सांगायला काही मटक्याचा आकडा काढायचा नाही आपल्याला. त्याच्यामुळं तुम्ही तो काही विचार करू नका. सगळेजण आमच्या बरोबर आहे. पार्टी आमच्या बरोबर आहे. आम्ही सगळ्यांना त्या ठिकाणी सांगितलं, वरिष्ठांना पण सांगितलं, डेमोक्रेसीमध्ये बहुमताला त्या ठिकाणी महत्त्व दिलं जातं. ही आजपर्यंतची परंपरा आहे आणि त्या पद्धतीनं पाठीमागच्या काळामध्ये देखील काँग्रेसमधनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बाजूला आली आणि नवी पार्टी उभी राहिली. त्यावेळेस भुजबळ साहेब, प्रफुल्लभाई ह्या सगळ्यांनी साथ दिली आणि पार्टी पुढे गेली. त्याच्यानंतर वेळोवेळी पार्टीनं अनेकदा वेगवेगळे निर्णय घेतलेले 24 वर्षामध्ये आपल्यालाही सगळ्यांना माहिती आहे. आता बऱ्याच 24 वर्षामध्ये पाणी वाहून गेलेलं आहे. आता नवीन नेतृत्व पण पुढे आलं पाहिजे आणि महाराष्ट्रातले प्रश्न सुटले पाहिजे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजे. कारण गेले 1 वर्षभर विरोधी पक्ष नेता या नेत्यांनी काम करत असताना किंवा भुजबळ साहेब आणि बाकीचे सगळेजण विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून काम करत असताना आम्ही फार बारकाईनं वेगवेगळ्या समस्या पाहिलेल्या आहेत. उद्याच्याला ज्यावेळेस कॅबिनेट होईल बुधवारी वगैरे, तर त्यावेळेस आम्ही ते मुद्दे समोर आणून सरकारच्या माध्यमातून ते वेगवेगळे विषय हाताळण्याचं काम करू, दिलासा देण्याचं काम करू आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असे कुठले विषय येणार नाही की ज्याच्यातनं आम्ही 3 पक्षाचं सरकार सरकार चालवत असताना त्याच्यात कुठल्या अडचणी निर्माण होतील. कारण कधी कधी एकत्रपणे तुम्ही बघितलंय महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार येण्याचे तर दिवस संपलेलेच आहेत. सगळ्यांनी प्रयत्न करून पाहिला आणि त्याच्यामुळे साहजिकच काही सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊनच सरकार बनवावं लागतं. हे 90 पासून आपण बघत आलेलं आहात. म्हणजे भाजप शिवसेनेचं सरकार असेल मागं किंवा 90चं पवार साहेबांचं सरकार असेल, सुधाकर नायकांच्या सरकारमध्ये हे होते, मी राज्यमंत्री होतो आणि त्याच्यानंतर अनेक म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये विलासराव देशमुखांचं आणि भुजबळ साहेबांचं सरकार, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये सुशीलकुमार शिंदे, विजय सिंह मोहिते पाटलांचं सरकार, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये अशोक चव्हाण साहेब आणि आर पाटलांचं सरकार, अशा प्रकारे अनेक सरकार आली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही पृथ्वीराज चव्हाण साहेब आणि आमचं सरकार, आम्ही सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये काही गोष्टी बदलल्या आणि त्याच्यातून वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळे निर्णय राजकीय पक्षांना घ्यावे लागतात. परंतु असे निर्णय घेत असताना ज्याच्यात राज्याचं हित आहे, ज्याच्यात देशाचं हित आहे, एवढ्या प्रचंड मोठ्या संख्येचं हित आहे, हे हित बघूनच अशा प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात आणि तशा प्रकारचा निर्णय आम्ही सगळ्यांनी मिळून घेतला. सबको देंगे ना, आपको भी देंगे, तो एक तो पूछो। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है. सभी एक मिनट, सभी का ना, सभी में सब आते हैं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढच्या सगळ्या निवडणुका भाजप आणि शिवसेनेसोबत. मी आता सांगितलं ना की विधानसभा, लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार. खासदारकीच्या निवडणुका, आमदारकीच्या निवडणुका आणि लोकल बॉडीच्या निवडणुका त्या त्या जिल्ह्यातला भंडारा गोंदियाचे तिथले स्थानिक लोक निर्णय घेतील. अशा प्रकारे हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है. सभी का हमें आशीर्वाद है. नंबर आपको नंबर सभी यानी सभी.
कुणाचं? सर्वांशी फोनवर बोलणं झालं. किसने कहा? हमारी जब आपस में चर्चा हो, आपस की चर्चा में बोल दिए वो. हम जब सब बैठते हैं तब ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती है. हम सब लीडर लोग महाराष्ट्र के जो है सब बैठते हैं, इवन हमारे सब विधायकों के साथ, सबके साथ. आपको आगे देखने को मिलेगा ही ना. हम क्या कहीं भाग नहीं रहे. आपको सब देखने को मिलेगा. तो बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे. हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे. हम अभी पावर में आए हैं. पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी. उसके बारे में हमारी सबके साथ बात हुई है. ये देखो, मैंने जो बताया वो ऑफिशियल है, ऐसा मेरा कहना है. धन्यवाद. Brijesh Pandey, our input editor of News9 live stream. Brijesh, so much of praise for Prime Minister Narendra Modi. I mean, so it's unbelievable. Well, it was on expected line, Karthikeya. I didn't find anything out of ordinary because whenever you join the bigger party, and this is something whose writing was on the wall for a long time. And Ajit Pawar has time and again shown his liking and for the kind of work which Prime Minister does, and also liking for his personality. And once Ajit Pawar, who is joining the bigger, larger, coalition, where the BJP is the star player, it's not out of ordinary or out of turn that he sang beans of praise as far as Prime Minister Narendra Modi is concerned. It's obvious. But what is going to be very interesting is that, Karthikeya, we've been given to understand that there could be a press conference from Sharad Pawar from Pune. The timings and all has not come till now, but it'll be very, very interesting to see what he does, because now the challenge for Ajit Pawar and his team is also going to be as to who is the original NCP. And, then they will have to lay the claim on the party, on the symbol, and things like that. So, it has started, or the battle has just begun, and it'll be extremely interesting to see which way Sharad Pawar is, because as the old Ajit jokes goes, Congress, that you give indicator to the right and turn to the left. It's very hard for me to fathom. Call me an old diehard fan of Sharad Pawar's shenanigans. It's very hard for me to fathom that Sharad Pawar would have no idea about what is going on in the party as we speak. Either he is on board or he is just waiting for something else to happen. Indian politics is very cruel, and most of the politicians do not understand when to give in and when to cede space. I think Sharad Pawar is having a sunset problem. Many politicians have that sunset problem. You can even look at, Sonia Gandhi till she decided that, it's not done. Between 2004 till 2010, she had a sunset problem. She wanted Rahul to be in, Rahul couldn't do that. So, Sonia had to come and go. So she had a sunset problem. Even Ajit Pawar is having a sunset problem that way. People do not create, first of all, chains of command, and secondly, the sort of dynastic politics, that is the power of regional parties, and that leads to their undoing, because everything is within the family. When the family breaks, Pankaj, can I ask this question to Pankaj? Yeah, because he has been there with us quiet. When everything is in the family, when the family breaks, the party breaks. And party breaks, it impacts the family. Today is the example. Like Jayalalitha's family broke. I must announce that, our panel of guests is full now.
right now on my screen, if my viewers are there, right now on my screen, we have all our guests with us. We have S. Balakrishnan, Executive Editor, Free Press Journal, with my input editor, Brijesh Pandey, and our news editor, Pankaj Mishra. Balakrishnan ji, can you just sum up what has happened in Mumbai? Unmute yourself. Can you unmute yourself? Unmute yourself. Unmute yourself, Mr. Balakrishnan. Unmute. I think there's a bit of an audio problem. Brijesh, you take that. Can you please repeat the question, Karthikeya? When the family breaks, the party breaks? Well, Karthikeya, see, you have to also understand, that those who live by sword die by sword. I mean, it is the family, it is one person who creates a political party, his persona is built around him. And honestly speaking, I may be wrong in an example or two, but 95 or 99%, if I may say so, no politician wants to retire. Nobody wants to give away power willingly, even to his own offspring. And that is the reason why, we have seen rebellions within that, private held parties, or family held parties. And also, somebody who is more worthy than the offspring which the patriarch or the matriarch wants to, promote. And that is how that proves to be the undoing of that particular political party. But that is the nature of the game. That is the nature of the beast. There is no taking away from it. And we have seen how certain individuals becomes extremely powerful, and they, even if you are a democratically elected party, they are the one who fashion the thought, the implementation, the ideas, the ideology of that particular party for their till they are at the they are on the onward. If you look at the fact that BJP, you had Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani era for close to 2 decades. They were the architect of everything important that happened. People who were on their side went on to rise great lengths, and people who were not in the good books fell sideways. The same is happening in the Modi era. From 2013 or rather 2012 onwards, we have seen the rise of Prime Minister Narendra Modi, and what we are seeing, how the BJP as a political party has expanded, became the world's largest party, is something which has the blueprints or the imprints of Prime Minister Narendra Modi's stature. So that is how it is. The only thing is that in these parties, there is no person fixed that, if X is the president of the party, only X son is also going to be the president of the party. So that is a vital difference. But more or less, the person who is on the forefront gets to decide or gets to take the call on the destiny of the political party. All regional political parties, Karthikeya, behave in a particular fashion. That is the reason why 99% of the political party faces exact same outcome. They live by the sword and they die by the sword. By the sword, they die by the sword. Very soon we will also be joined by our news editor Varghese. Pankaj, with this, do you think that united opposition has suffered a setback? Yes, from all points of view, if we take a look at it, Karthikeya, the united opposition, that is one aspect to it. Then you also spoke about the family, the politics that runs in the family and the tussle that happens there. That is also another aspect to it. And yes, to answer your question, united opposition, which was trying to take shape step by step, albeit with their own differences as far as Congress is concerned. But here, Congress, which could have boasted to a certain extent to have the ears and the support of NCP, especially Sharad Pawar. Now, Sharad Pawar himself, the patriarch, the supremo of NCP, finds himself in troubled waters, at least for the time being now. What he does remains to be seen. Also, Karthikeya, just to bring our viewers up to speed with what transpired in the press conference, the visuals for which are on air right now. Ajit Pawar obviously has started in a manner of befitting a deputy chief minister. I would rather say he was speaking like a chief minister. The way he eulogized Prime Minister Modi's role, the way he said that they would be contesting 2024 with the BJP and obviously Shiv Sena, the Shinde faction, talks of tribal welfare, Mahilaon ka Utthan, OBC ko saath mein layenge. And one very crucial aspect, Karthikeya, this separation
the very nascent separation that has happened within the NCP, the way Ajit Pawar is claiming that he has the support, unko sabka आशीर्वाद प्राप्त है, सबका मतलब सबका, without naming Sharad Pawar, he might be just hinting. That remains to be seen how it pans out. As Brijesh was mentioning, there could be a press conference from Pune from Sharad Pawar. All these things put together obviously looks like this is a cohesive unit that has come into play. This is not a work of a 1 day or 2 day or a week's time. This must have been in play for a long time. And yes, the implications are far and wide. First casualty being the Maharashtra two prominent opposition leaders parties, and secondly the opposition alliance that we were talking about. One final word, Kartikeya, which I would like to pick your brains also upon. When we see one chief minister, two deputy chief minister, or parties being brought in from separate places, the fight for the chief minister's post, that is one crucial issue जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि देखिएगा मन में तो उसके chief minister बनने की इच्छा ही होगी, which has been often said about if we talk from the national perspective. जब लालू प्रसाद यादव की बात होती थी, आजकल नीतीश कुमार जी की बात हो रही है कि समर्थन तो जरूर करेंगे लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इच्छा है. लेकिन इस कोalition में अगर आप देखें, the way it has shaped up, when Shiv Sena was broken, Shinde walked out of it. Then almost that fateful evening, Kartikeya and Brijesh, if you remember, there was a time that it was touted that Devendra Fadnavis would be the chief minister. एक मिनट रोक रहा हूँ. Balkrishna Acharya has joined us again. Audible, sir? Your voice is not audible. Unmute yourself. I think there's a mute problem with it. Have you unmuted yourself, Mr. Acharya? Varghese, tell me what's happening. Your take. Well, it's quite interesting to see how the split strategy is working quite well for the BJP. But my other issue would be in 2024, have they consolidated the Marathas now? Because you have two Maratha leaders who seem to be playing the betrayal card right now. So have they consolidated the entire Marathas to come together for 2024 against the BJP? That could be a possibility that we should not undermine. But because here we are looking at... Against the BJP, I can flip your argument around. I can say that BJP has consolidated Maratha leadership. I think the two... Or have they split it also? No, they have not split it. I think I'll take a completely opposite stand, though you have touched a very important point, which I'm surprised how I missed it, Brijesh. You know, the Maratha factor. Two of the biggest Maratha leaders are right now, active Maratha leaders, in contrast with Sharad Pawar, they are with Bharatiya Janata Party, within the NDA alliance. You have a Brahmin in Fadnavis, then you have Eknath Shinde, and then you have Ajit Pawar. You know, उनका तो पूरा खेमा पूरा हो गया. Sharad Pawar is not a Maratha leader for next gen. Brijesh. I would say that yes, statistically, and if we only go by what is happening right now, yes, BJP seems to have the upper hand. But then, if you look at the long-term solution, it is not that as if, Kartikeya, this particular event will not have its repercussions or have a counter, action. The fact is that this is exactly what I was trying to impress upon before as well, Kartikeya, that when Uddhav Thackeray saw a massive, beeline every other hour, we would hear one or other person would leave Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction, and it looked like, he's politically was dead. And then much later, when a couple of surveys were done, it was found, they were surprised to find that, that there was a groundswell of support for Uddhav Thackeray because people were not very happy about the way he was treated. And that is the reason, if you remember, earlier there was talk of how Eknath Shinde will take over the mansion, the money and the things like that, which was immediately denied by Eknath Shinde. See, the problem is that Ajit Pawar, if this all goes smoothly, if I may say so, when Mr. Balakrishna will join, he is a much better hand at that than me to tell or explain the nuances. But I think Ajit Pawar is right now the biggest leader the BJP has in the entire coalition which is working with them right now. He's a bigger leader than Eknath Shinde. He's bigger leader than Devendra Fadnavis, and he's a Maratha leader. So he suits BJP's narrative much more than an Eknath Shinde would. And if you remember, it was not that the BJP was very happy with Devendra Fadnavis and to cut him to size and to send a strong message. Eknath Shinde was made the chief minister, and you saw sulking Devendra Fadnavis for the next 2-3 days.
what happens to the Maratha vote bank? I think we'll have to wait a while before we say for sure that the entire Maratha vote bank shifts to Ajit Pawar, because it's too early, Kartike. Either Sharad Pawar is in the scheme of things, or Sharad Pawar has an ace up his sleeve. I mean, I am not willing to believe the third option, at least for the next. I'm going to give a last try. आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल. चलिए, लास्ट टाइम में आवाज आ गई, जिसे कहते हैं ना कि अंतिम बार लगा. ओके, वंडरफुल वंडरफुल. सो ये हुआ क्या? ये चमत्कार बोले या कलाकारी बोले? What do we say in terms of this jumping jack politics of Maharashtra? Karthik, this is neither chamatkari nor kalakari or any other kari for that matter. This is plain and simple victory of the Enforcement Directorate. It was the BJP holding the gun in the form of Enforcement Directorate to the head of the Ajit Pawar, against whom there's a notice is there. There's a notice against his wife Sunetra also. There's the Prafull Patel is also in trouble regarding the merger of Air India, Indian Airlines, and the acquisition of huge number of aircraft. Sharad Pawar already has got a notice against him. Hassan Mushrif, who until day for yesterday was in trouble, he was spending all the day in the Enforcement Directorate office. He has been included in the ministry. So all these people have entered the BJP's washing machine in the hope that all the cases will go against them. And it is a plain and simple victory of the politics of Dadagiri, which the Bharatiya Janata Party is practicing in Maharashtra. They split the Shiv Sena. Now the next target is the NCP. And the very fact that this Ajit Pawar and Chhagan Bhujbal, who until recently were abusing Narendra Modi, today they are singing his pains. This is all very, very significant. Now the BJP has got it laid out for the 2024 Assembly and Lok Sabha elections. In Maharashtra, they have virtually snuffed out the opposition. The entire political space will now be occupied by the BJP, and they will have all the caste under them in their all-inclusive program. The Marathas through Ajit Pawar, then you had the OBC through Chhagan Bhujbal. Incidentally, Chhagan Bhujbal also had gone to jail. He is out on bail. His trial is yet to go on. So these are the kind of people whom the BJP, they have targeted the most vulnerable people in the NCP, and them got them on board. And I, for one, refuse to believe that Sharad Pawar is not in the know of things. The last time also, when Devendra Fadnavis and Ajit Pawar came together to form an extremely short-lived government, at that time also Pawar was in the loop. This was stated by Devendra Fadnavis, and Pawar did not deny it. And today's development is also with the full knowledge of Sharad Pawar. You'll recall that a few days back, Gautam Adani had a 1-to-1 2-hour meeting with the Sharad Pawar in his house at Silver Oak. That is where the whole grand plan was laid out. My information is that this development should have taken place yesterday, but because of the huge bus tragedy in Buldana, they held it today on a rainy Sunday in Mumbai. अच्छा, तो आपने बोला there is a timing factor also. There is a timing factor also. Yeah, of course. But you know, sometimes don't we give too much of credit to Sharad Pawar? ये भी पता है, वो भी पता है, इतना भी पता है. लेकिन ultimately, no, there is no question of pata hai. No, Karthik, there is no question of pata hai. The man is extremely vulnerable. The kind of files which the Enforcement Directorate has got, the kind of files which the PMO has got, he is one of the most vulnerable politicians in India. So he has no choice. He might kind of fancy himself to be a Chanakya who's in the know of things and all that. This is plain and simple. This is the Bharatiya Janata Party which has shown him his place and shown him how vulnerable he is. And through the mediation of Mr. Gautam Adani, they have got the whole thing rejigged in Maharashtra. So, and Pawar has no choice but to kind of fall in line with the orders of the BJP. And other implication is that this also has got a direct hit on these people who met in Patna recently. Now they're going to meet in Bangalore. What kind of unity they are going to have in? So with one stone, the BJP has hit two birds. One in the form of a major realignment in Maharashtra, strengthening the coalition government. Other is they have almost given a body blow to the so-called opposition unity. You know, BJP has broken the opposition unity. There is no doubt about it. And I think it's a big blow. Do you think that this will also impact the standing of Sharad Pawar with other opposition parties? Because ultimately it was standing of Mr. Pawar which was making a difference. Or else, Pawar साहब की party क्या है? If you look at in terms of numbers, politically he was punching above his weight.
50 मेंबर की भी तो पार्टी नहीं है. Sharad Pawar doesn't realize that his credibility is at its nadir today. He thinks he's being smart or over smart or whatever it is, but people have seen through his game, and he has only exposed himself by his kind of over smart moves. And today, what happened is a classic example. Imagine Dilip Valse Patel, who's there on the screen. He has been extremely close. He was a personal assistant to Sharad Pawar. Then he became a MLA, then minister, kind of thing. If Dilip Valse Patel is moving away from it, do you think he dare do it without the consent or without the concurrence of Sharad Pawar? Impossible. So these are all giveaways. And Prafull Patel, who has become a working president, who was made a working president of the NCP, today he is happily sitting along with Ajit Pawar. So this is a complete expose of the kind of politics which Sharad Pawar has been practicing all these years. And I suspect this has been one of the objectives of the Bharatiya Janata Party, to expose this man and his the kind of politics that he is practicing. Zero credibility. And like what you rightly said, it is his sunset days, and it's very tragic that during sunset days, his credibility is completely at the lowest point ever. Wonderful. But Mr. Acharya, if you say that his political positioning is at its nadir, and Sharad Pawar must be feeling pretty low today, what are the options he has in front of him? What is the future of NCP now under Supriya Sule? Ajit bhi chala gaya, Prafull bhi chala gaya. Karthik, I am not Acharya. I don't have the surname Acharya. I am S. Balakrishnan. Balakrishnan. Okay, no problem. Supriya Sule is a very fine human being, very articulate, very educated, and very down-to-earth leader. But minus all these leaders, the Diggaj people who have left the NCP, she will be in complete political wilderness. And she doesn't have the kind of mass base of so many other NCP leaders like Chhagan Bhujbal and all that. And she has no constituencies on her own. And she's basically a Lieutenant Delhi person. And what she is going to do in Maharashtra, it is anybody's guess. I feel sorry for her at a complete isolation. But I won't be surprised if Pawar manages a seat for herself in the Union Cabinet in the coming weeks. I won't put anything beyond Pawar. Are you saying that a position in Union Cabinet? Yes, why not? Because otherwise, minus that, her political career will come to a close very soon. So I'm in the least will be surprised if she's included in the Modi government whenever the union expansion takes place.